I'm not dressed for this. Okay. Well, first, I just want to thank Premier Ford for his hospitality, allowing us to have a First Ministers meeting on top of the Council of the Federation, and also thank all the premiers and their staffs for the engagement and work. This is a united group of First Ministers, a group focused on building our country, building positively, building here at home, building one Canadian economy, but also building nation-building projects from coast to coast to coast, and developing new trade relations around the world. We did have a good discussion around these ongoing negotiations with the United States, but really a large part of our exchanges concentrated on what we can do, what we can control, and how we can move forward. Tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre Ford pour sa hospitalité ici. C'est incroyable d'être ici. Et tous les premiers ministres et leurs collègues pour leur travail afin de bâtir l'économie canadienne, une économie forte. Nous sommes maîtres chez nous, nous pouvons contrôler notre destin économique et nous avons maintenant des projets, nous commençons d'avoir des projets à l'intérêt national, un processus avec les peuples autochtones et un grand processus d'avoir une économie canadienne au lieu de 13. Oui, nous avons eu une discussion, un échange sur les négociations avec les États-Unis, mais si je peux dire, nous avons mis l'accent sur les initiatives sur notre contrôle pour le bien-être des Canadiens. With that, I'm very pleased to take your questions. Hi, Mickey with Politico here. How realistic is it to get a deal by August 1st? Well, that depends. I mean, there's two sides to a deal. We will, obviously, we're working on behalf of Canadians, and we will agree a deal if there's one on the table that is in the best interest of Canadians, just as the United States will do in the look for the best interests of the U.S. There have been a series of discussions. Senior ministers have been in Washington. They'll be returning. Mr. LeBlanc, for example, will be in Washington for the balance of the week, as will be my chief of staff, other officials, for those discussions, but they're complex negotiations, and we'll use all the time that's necessary and agree something that's in the interests of Canadians, if that's available. Thank you. Rachel Aiello, CTV News. Can you elaborate on what that means to get a good deal for Canada? Tangibly, what does that include? And if we can't get there, will Canada retaliate? Well, the first thing is we're working positively for a deal. We'll take stock if there isn't one that works, but that depends on the overall circumstance. That's the first. The elements of what's positive, and let's start from the position of, really the longest standing and one of the largest trading relationships in the world between Canada and the United States, a relationship until recently that had been tariff-free, a relationship that has many integrated sectors, including the auto sector, the steel sector, the energy sector, and beyond. And so a good deal is something that preserves, reinforces, and stabilizes those relationships as much as possible. A good deal is also one that doesn't tie our hands in terms of other things that we can do so that we can pursue that positive agenda that we focus so much of our time on. And maybe just to go back to the start of your question, look, we have a lot to do in this country. We have a lot positive to do in this country, building this country in a way, building one Canadian economy. Our phone is ringing off the hook from other countries who want to do more with Canada. I've had over 80 bilaterals with world leaders since I became Prime Minister. A number of those premiers have been on major trade missions. We have other things to do, and so we're going to focus more and more of our time on those positive aspects going forward. Thank you. Avant de poser ma question, possible de répondre en français sur la possibilité d'une entente avant donc le 1er août? Avant le 1er août? En fait, ce que vous avez répondu à ma collègue Mickey sur la possibilité ou pas d'une entente avant le 1er août? La possibilité, on verra.
En effet, on verra. Ils sont des négociations complexes qui se déroulent en temps réel, comme je viens de dire. Monsieur le ministre Leblanc et puis d'autres ministres et mon chef de cabinet sont là ou seront à Washington pendant les prochains jours afin de continuer des négociations. Mais ils sont des négociations complexes. Les objectifs américains, il y en a plusieurs, ils changent de temps en temps, alors c'est plus complexe que ça, mais ce qui est clair est que le gouvernement du Canada n'accepte pas un mauvais accord. Ce n'est pas un objectif d'avoir un accord, n'importe quelle option. Alors, on poursuit un accord dans le meilleur intérêt des Canadiens et Canadiennes. Et puis, concernant votre projet, votre loi, en fait, sur les projets d'intérêt national. Notre loi. C'est une loi canadienne. Oui, la loi de votre gouvernement. Il y a des discussions. Il y a certaines provinces aujourd'hui qui se sont unies pour dire on veut des pipelines. D'autres provinces, le Québec, la Terre-Neuve, ont dit nous, c'est les minéraux critiques. Est-ce que vous craignez que ça divise plutôt qu'unir les provinces? Et comment vous allez faire pour être équitable en distribuant ces projets-là? Premièrement, c'est une approche positive. Alors, c'est question, quels sont les meilleurs projets pour des Canadiens et des Canadiens? Oui, il y a des provinces, il y a des gens dans le secteur privé, mais c'est la question, quels sont les projets dans l'intérêt national? Premier point. Deuxièmement, il y a plusieurs projets qui impliquent plusieurs provinces. Par exemple, il y a des liens entre le grid d'électricité de la Colombie-Britannique et l'Alberta et le Yukon et le territoire nord-ouest, afin d'ouvrir des occasions pour d'autres projets, des projets dans des minéraux critiques par exemple, mais d'autres opportunités économiques dont les trois ou quatre, en effet, provinces et territoires là. Il y a d'autres exemples, il y a des projets par rapport au Newfoundland, le Labrador et le Québec dans le secteur d'énergie. Ou le projet d'énergie qui s'appelle, en effet, c'est... En anglais, c'est Wind West, mais c'est le vent à l'ouest, en effet. Mais c'est Nouvelle-Écosse, c'est l'île de Prince-Édouard, ça implique plusieurs projets. Et afin d'avancer l'intérêt national, c'est presque toujours le cas. Ça, c'est probablement toujours le cas qu'un projet implique, comme je viens de dire, plusieurs provinces. Alors, c'est un processus d'unifier notre pays. In English, please. It's the process of. The question was whether or not this could divide the country, because we have different parts of the country proposing different projects, and. Maybe I went on too long, but in effect what I was saying was that, no, actually it's the contrary. For the projects to be of interest, to be of national interest, it has to benefit multiple stakeholders, multiple provinces, advance our interests, advance the interests of Indigenous people, also move us towards our climate objectives. So I gave the example of an intertie project in the northwest corner of British Columbia, which has benefits for the Yukon, for the Northwest Territories, for Alberta, and actually unlocks critical minerals and other investments. So that's how you see the elements of unification. There's the port-to-port project that's been proposed by the four western provinces, including BC and the territories, would be another example, and Wind West, which implicates, if I can put it that way, all of the Atlantic provinces. We'll do last question for Bonjour, M. le Premier ministre. Oui. Évidemment, la question des tarifs implique qu'il peut y avoir certains secteurs qui sont pénalisés. Vous avez des ententes d'aide pour, entre autres, l'automobile, l'acier. Il n'y a rien en ce moment pour l'aluminium et le bois d'œuvre. Est-ce que vous allez arriver avec des programmes d'aide également pour ces industries-là qui risquent de souffrir des tarifs? Oui,
C'est une question très importante. Premièrement, il faut le dire que la situation est dynamique et surtout dans le secteur d'aluminium, par exemple, parce qu'on voit maintenant une forte hausse de la prix, du prix d'aluminium aux États-Unis et par conséquent, l'impact pour le moment, seulement c'est une situation fluide, dynamique. Pour le moment, l'impact sur les sociétés d'aluminium et les ouvriers, les travailleurs dans ce secteur-ci, c'est moins que dans le secteur de l'acier. Cela dit, oui, on prépare des réponses dans le secteur d'aluminium et puis dans le secteur du bois d'œuvre. Et il faut travailler avec les provinces. On fait tout cela en même temps que nous essayons d'avoir un accord avec les Américains. Est-ce que vous avez un échéancier pour cette possible... oui, well. Alors, quelques points. Le processus pour le bois d'œuvre, le processus américain pour le bois d'œuvre est dans une calendrier différent que le 1er août. Parce que c'est un processus plus légal. Ce n'est pas nécessairement une initiative du président comme les autres. Mais nous voulons que le processus pour le bois d'œuvre est resserré avec les autres négociations. Alors, il n'y a pas nécessairement l'échéance, le deadline pour le bois d'œuvre et l'aluminium. Ça peut changer un peu, mais ce sera probablement le cas au début des prochains mois. Il y a plus de perspectives sur la nécessité d'autres soutiens pour des secteurs qui sont les plus affectés. Je veux dire, d'autres points. À ce moment-ci, les tarifs effectifs au Canada sont très bas, sont plus bas que dans d'autres pays. Mais il y a des secteurs qui sont bien affectés, comme vous l'avez mentionné. Okay. And the last bit in English was just, the first thing in terms of addressing affected sectors, I observed that there's a different timeline for forest products because it's part of a longer standing trade action by the United States. There's a legal process. What we're looking to do is bring that into the same timeline, if possible, as the other negotiations. We should address it, and we have proposals in order to do that. We will have to see. So it could be a different deadline or timeline for addressing support for those workers. With respect to aluminum, the impact has been less than it has been in steel for a variety of reasons, but that's not. But it's still an impact, and for all these sectors, in effect, as we get to the start of the next month, we'll be taking stock and looking to provide support. All of which to say, when one looks, and these sectors are very much, they are affected. Differing degrees, but they are affected. It's understandable. These are very large tariffs. This is a very sharp change in our trading relationship. But when we look at them outside of those very important sectors, steel, aluminum, automobiles, forest products, prospectively copper, and pharmaceuticals, the effective tariff that faces most Canadian goods and services is very low. I just want to finish, am I out of, to reemphasize the spirit of this meeting, the substance of the meeting, and the substance of our approach, which is positive. This is about building this country. We're getting more and more concrete about how we're going to do that, and it's about building other relationships. At the same time, if at all possible, we would be developing our relationships, coming to a good accord with the United States. But the importance is to build up. From the time you talk to President Trump, just quickly, what happens if there's no deal on August 1st? We'll see. We're working to get the best deal for Canadians, and that's the focus now. I think what's absolutely clear is we have a lot to do in this country. We have a lot to do that's positive to build. That's becoming more concrete. Canadians are excited about that. Canadians are,
what's coming out is how fundamentally positive Canadians are. They want to build. They want to move forward. They don't want to dispute, and if there's challenges south of the border with that relationship, we'll focus on what we can do in this great country. And you know, if you're looking for where to spend your vacation, Canadians are spending their vacations across this great land. And this is my last word. I will just give a short plug for the One Canada Pass, which means that visiting, it's important. Visiting our national parks, visiting our museums, bringing your children, and including bringing your children 18 and under via rail at these reduced prices or free, and it's a pleasure that Canadians are taking advantage of it. Can we leverage the ostriches? Can we leverage the ostriches? What I'll say to that is that Canadians are fundamentally positive people. That's what Canadians are. Canadians are making choices to visit this great country, spend time here with their family, with their friends. They're making choices to buy Canadian products. We're making choices to build Canadian projects. That is happy, positive, productive, and that's the true nature of Canada. Have you talked to President Trump lately, Prime Minister?